Anna. Are you there, Anna? Yes, I'm here. Thank you. Xin chào tất cả các bạn học viên đến từ Việt Nam cũng như là tất cả các bạn học viên ở quốc tế. Đây là cái khóa nhập thất thiền của chúng ta trong cái chương trình học bổ trợ của khóa học Shedra do tôi thành lập ở tại Việt Nam. Và vị giáo thọ của chúng ta thì sẽ sớm tham dự cái buổi thiền ngay sau một vài lời giới thiệu của tôi. Và cái buổi loạt thì học thiền này sẽ được giảng dạy dưới hai ngôn ngữ. Thứ nhất là được giảng dạy bằng tiếng Anh và sẽ được phiên dịch sang tiếng Việt ạ. So this Shamatha retreat is going to be happens every Tuesday because that is the fixed dates for the DDL Shedras, the normal class, while we are doing the 4-year course. So the Tuesday is the fixed date for everything, all the classes, and scheduled it. So even this Shamatha, this is our winter vacations for all students. And while we are in the end of the year and off classes, we always organize some teachings, out of the subject of the courses. For example, the last year we have organized the Buddhist philosophy class, Buddhist history classes, sorry. And this year we organized these Shamata teachings with the Venerable Dhammadipa. And yes, so yes, Dhammadipa is going to be here soon. Như các bạn đã biết thì cái khóa học 4 năm chạm vào giác ngộ của chúng ta thì mỗi một chúng ta sẽ có những cái buổi học cố định vào mỗi thứ 3 hàng tuần, và cái khóa học bổ trợ của chúng ta cũng diễn ra vào đúng cái thời gian như là lịch khóa học chính thức. Và một năm các bạn học thì các bạn có 10 tháng học các kiến thức thông thường, sau đó thì chúng ta cái thời gian nghỉ đông thì chúng ta sẽ có một môn học bổ trợ. Như năm 1 thì các bạn đã được học bổ trợ về lịch sử Phật giáo, và bây giờ là kết thúc năm 2 thì các bạn được học bổ trợ về thiền chỉ. Vị giáo thọ dẫn thiền của chúng ta đó là ngài Dhammadipa thì sẽ sớm tham dự cái giảng dạy cái khóa của chúng ta ngay sau một vài lời giới thiệu của tôi ạ. Tất cả các bạn học viên thì vui lòng chúng ta bật camera lên và chúng ta hãy chuẩn bị một cái không gian ngồi thực hành thật là yên tĩnh. Chúng ta hãy để điện thoại ở chế độ im lặng để có thể dành trọn vẹn cái khoảng thời gian cho khóa học ạ. That's all. Thank you very much. Now Dhammadipa is here. Hello, Dhammadipa. Banteji, how are you? Thank you. I'm okay. Could be always better. But anyway, can you hear my voice clearly? Yes. And can you see my face clearly? It's very clear, the voice and the face both are very clear, and you looks very, very healthy. I would like to introduce everyone. Some of the Westerners, Europeans, they already know him, and I think, and mostly they are Dhammadipas already a student and have received his teachings already. So I don't need to introduce about him. I'm going to introduce my, the students of the DDL Shedra, the Vietnamese. I would like to say a few words about Dhammadipa. If you want to know him more details, you can go to his Facebook page and his websites,
the Buddhism, Thomas Dhammadipa. That is his Facebook page. I will shortly introduce him that Dhammadipa is a very great teacher, and he has last 30 40 years experience in the meditations. He himself is a very great meditator, and he also knows the Theravada tradition, Vajrayana traditions, as well as Tibetan Buddhism. And I met Dhammadipa a few years ago in Nepal, when he was there teaching, giving a retreat, the mindfulness retreat for 10 days teachings. I met him in Nepal in 2018, I think, 2018. And then I know him from them. So this year I met him in person again in Nepal recently, and I request him to give his teachings, to my students in the DDL Shedra. So here we are now, and yeah, that's all I think. So if you want to go more about details about his life story, about his biography, and about his qualifications, you can go to his page and you can check out his Facebook and websites. Bây giờ thì tôi xin đưa ra vài những cái giới thiệu sơ qua về vị giáo thọ của chúng ta. Ngài Dhammadipa thì đối với các cái học viên phương Tây của ngài thì không còn lạ lẫm gì nữa, mọi người đều đã từng là theo học hay là nhận được những cái giáo lý từ ngài. Tuy nhiên thì đối với những cái học viên khóa 4 năm của chúng ta, hay là những bạn học viên mới đăng ký từ Việt Nam, thì chúng ta có lẽ là lần đầu biết đến tên vị Dhammadipa. Thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin chi tiết ở trong link Facebook hay là website được các bạn ban tổ chức gửi kèm trong cái poster. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin. Bây giờ thì tôi xin giới thiệu ngắn gọn qua về vị thầy. Vị thầy đã có cái khoảng thời gian là từ 30 đến 40 năm để thực hành về thiền, cũng như là tham gia giảng dạy về các cái khóa thiền. Trong đó thì ngài thông thạo về các cái giáo lý cũng như là thực hành của cả Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, hay là Đại Thừa, hay là Kim Cương Thừa. Lần đầu tiên mà tôi gặp ngài là vào năm 2018 trong một cái khóa nhập thất 10 ngày. Ngài chủ trì và giảng dạy về cái thiền chánh niệm. Thì năm nay có một cái cơ duyên thì tôi lại được gặp lại Dhammadipa, và tôi đã đưa ra một cái thỉnh cầu đối với ngài, đó là dẫn dắt các cái học viên khóa 4 năm chạm vào giác ngộ của tôi một cái thực hành thiền để các bạn có thể rèn luyện như một môn bổ trợ và hỗ trợ trong cái việc thực hành thiền. Về các cái thông tin chi tiết hơn thì các bạn có thể tham khảo trên website như là ban tổ chức đã đưa ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe một vài lời giới thiệu từ bậc thầy Dhammadipa. Good evening. Good evening. I have a technical suggestion. Okay. If we going to translate like this, then you will have very hard time. Then I will have to interrupt after each sentence because it's difficult to remember. So do you have the technical facilities so that you can translate simultaneously? Is it possible? Today is the first day, so you have to we have organized and we arrange translated like this. And if you want, then from the next sessions we will arrange simultaneous as well. Okay, so I hope Anna is a good translator. I don't need to stop after every sentence. So
I guess most of the participants may know English, so I just talk, say, for a few minutes, and then Anna can just summarize Yes, the yes, most important points. Otherwise, we're going to have a technical problem, and it's really unnecessary loss of time because our yeah. time is very. It's okay. It's okay because this is how that we have teach the 4-year course. The last year, so they already have a family with this. So we request Anna kindly not to translate every sentence, but just after, say, every few minutes, like 5, 10 minutes, you will just summarize quickly in Vietnamese, and next time, hopefully, we have a simultaneous translation, which will make things much easier. Yes, I got it. Yes. Okay. Yeah. So Okay. now it's my turn to start. So Yes. Let me do the bodhicittas shortly. Then you can start. So, Dhammadipa want me to do the bodhicitta for the first day, bodhicitta prayers. Um, how can you screen the bodhicitta? So I will read. Yes, so as all the sentient beings as our father and mother, as our parents, and today whatever we're going to receive the teachings from Dhammadipa, we are going to receive this in order to liberate all the sentient beings from the samsara and the sufferings that we have. Now I'm going to read this very precious the lines, from the Shantideva's teachings, and whatever it is Shantideva's own word or not, but this is the most precious line, that we have ever. So please, all together, we will pray while I'm chanting this prayer. First, I will read in Tibetan, then I will read in English. Then after that, shortly read by the Buddhists. Shanjo semne rinpoche maje banam gyegyuchi keba nyamba meba yang kone kondo pelvar sho. O precious and sublime bodhicitta, may it arise in those in whom it has not arisen. May it never decline where it has arisen, but go on increasing further and further. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Okay. Yes. Now you can start. Thank you. So I am going to talk on a very essential topic for all students of Buddhism. Actually, I myself believe for all students of religion. We cannot really practice any religion thoroughly unless we have some kind of concentration. Without concentration, impossible to enter the inner world. And the true religion is all about inner world. Through this inner world, we get the
correct motivation. We get without the correct motivation. That's why we started with the bodhicitta. Without correct motivation, however well we trained, our training will never be satisfactory unless we have a correct motivation. It will never be able to be of great benefit. A great benefit comes from a correct motivation. This is very important to understand, and this is our base. Then my topic, it does not mean the shamatha is only specific training in Buddhism. It is in a way a condition for a deep inner experience. Without concentration, without one-pointedness of mind, we cannot have any deep experience which is necessary to transform our vision of ourselves, our meaning as to the self, and our understanding of the world as being, in a way, based on what our mind understands. And what our mind understands depends to great extent on the ability to concentrate. That's why the first principle we learn in Buddhism is in all Buddhist traditions same. There is no difference, and which is samahitam chitam yatha bhutam pashyate. Only the concentrated mind, only the mind in samadhi can see things as they really are. And what is meant here to see things as they really are for us, if we are Buddhist, it means that the individuality is always something impermanent, something changing, and what forms our individuality, our body, our sensations, our perceptions, our will, our differentiation is always something impermanent, as the wise Greeks have said, we can never enter the same river twice. So we are the flow, and we are, if we are learning Buddhism, we are trying to get the knowledge of this flow. Knowledge of the flow is knowledge of the world, knowledge of the self. And according to Buddhism, and according to all true religion, through knowing the self, we actually know the world. Unless we know the self, it is very, very difficult to get a correct idea of the world. This is one of the most important principles, not only of the Buddhism, but of all genuine Indian traditions, and even to some extent of all genuine mystic religions, of all genuine mystic traditions, which are contained in all religion, Western, Eastern. The genuine tradition is a mystic tradition, and the mystic means something to be revealed, something which is not obvious. So, Anna, now your job. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về chủ đề thiền chỉ Samatha. Đây là một cái chủ đề then chốt thiết yếu ở không chỉ trong nền Phật giáo mà trong tất cả mọi nền tôn giáo. Bởi vì khi mà chúng ta rèn luyện về thiền chỉ thì chúng ta sẽ đạt được cái sự định tâm.
Và các bạn biết rằng là trước khi mà chúng ta đi vào thực hành cái phần rèn luyện về định tâm thì chúng ta cần có một cái động lực, một cái động cơ đúng đắn của Bồ Đề Tâm. Đó chính là vì lý do vì sao mà chúng ta vừa được đọc về phát khởi Bồ Đề Tâm. Và từ đó khi mà sau khi phát khởi được một cái Bồ Đề Tâm định hướng đúng đắn thì chúng ta sẽ rèn luyện cái thực hành thiền trị này. Và Samatha thiền chỉ nó không chỉ có trong nền Phật giáo mà nó có trong mọi nền tôn giáo. Từ đó tất cả những người thực hành sẽ đạt được một cái trải nghiệm sâu sắc hơn về trong cái phần thực hành của mình. Từ đó thì chúng ta có thể chuyển hóa được cái tôi, chuyển hóa được cái bản ngã. Cái mà tâm chúng ta cần phải đạt được đó chính là cái sự nhất tâm và chuyên chú. Đấy chính là cái mục tiêu của chúng ta khi đi vào thực hành thiền trị. Và chỉ khi mà tâm của các bạn ở trong định ấy, thì các bạn mới thấy được cái bản chất của tất cả các pháp, cái mà các pháp thực sự là. Còn nếu không thì chúng ta sẽ vẫn bị che phủ bởi mê mờ của vô minh. Khi mà chúng ta đạt được định thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết về sự vô thường của gì? Của thân, vô thường của cảm thọ, vô thường của tâm và vô thường của tất cả vạn pháp. Như vậy thì chúng ta học pháp thì chúng ta cần phải nắm bắt được kiến thức về cái bản ngã, chúng ta cần có được định. Từ đó thì khi mà các bạn hiểu được cái vô ngã thì chúng ta sẽ hiểu biết được tất cả thế giới xung quanh, chúng ta hiểu biết được mọi điều. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu được cái bản ngã thì không chỉ là trong nền Phật giáo mà trong tất cả các nền tôn giáo thì các bạn sẽ không thể có được những cái trải nghiệm thực sự sâu sắc. That's all. Thank you. So today is the first of the 6 lectures I'm going to deliver on Shamatha. So we always start with defining what actually Shamatha means and what are the other words, the synonyms of Shamatha used in the Buddhist and Indian tradition. So Shamatha actually means from the Sanskrit root Shamati means to appease. It means a state of appeasement. Without appeasement, as I have quoted, we cannot see things in a deeper way, not just as our senses inform us, but on the deeper insight that actually we are part of something which is beyond our individuality, and we are only can be realized when we understand this connection, which makes us what we are and which also can change us in becoming something different. So Shamatha then means appeasement, or the science of appeasement as it is used in the Indian tradition. Now, this science of appeasement has many synonyms, many words having a slightly different connotation but similar meaning. The most commonly used word similar to Shamatha is samadhi. And this is a very delicate word. We can explain it in a different way. Samadhi linguistically means some adhana, means actually placing the mind in a balanced way. Placing the mind in a balanced way. So this placing of mind in the balanced way is also
inseparable from the science of appeasement. In order to be appeased, we have to place mind in a balanced way. What means a balanced way? The mind itself, when we observe it, it cannot be separated from its contents. These contents are called cetasikas or chaitas or chitta dharmas, which means the contents of the mind or that which belongs to mind. So we cannot actually catch mind or describe mind or define mind without using these mental factors which also belong to the mind. Belong to what mind? Belong to the mind we can define. The true mind is very difficult to define because when you don't connect it with any chaitas, with any mental factors belonging to the mind, also where is the mind? That is a very intricate question. And every tradition answers it with in a different way. But anyway, samadhi means the also science of appeasement by balancing the mind correctly. Sam means correctly and sama means balanced, same. So it's both can be used for understanding samadhi. We use correct mind when we place it on the object, when we place it in a balanced way, so that it does not create trouble. This trouble in Sanskrit is called klesha, which in Chinese or in Vietnamese, they translate as trouble, fan now. Because we don't place the mind correctly, we don't place it in a balanced way, it has these troubles. It has defilements. But the nature of mind is not defilement. The nature of mind is not trouble. We create trouble in the mind by not appeasing it and not placing it in a correct way. So these are the two synonyms, Shamata, samadhi. And then there are other synonyms very often used, but let's have the translation first, then we will come to the other synonyms. But please, brief translation. Yeah. Chúng ta sẽ có 6 buổi thực hành học về thiền chỉ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua về cái khái niệm thế nào được gọi là samatha, thế nào gọi là thiền chỉ. Ở đây các bạn cần hiểu được một cái cụm từ cốt lõi, đó chính samatha chính là sự an trú. Nếu như chúng ta không có cái sự an trú này thì chúng ta không thể có được cái sự trải nghiệm sâu sắc hay là các cái trí tuệ thâm sâu, và từ đó thì chúng ta sẽ không có được cái trí tuệ phân biệt, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là một cái thực thể gì đó hoàn hảo, trọn vẹn và tách biệt, nhưng mà thực tế thì điều này không phải là chính xác. Và khoa học của sự an trú thì hay là cái cụm từ samatha ở đây thì có rất nhiều cách diễn đạt hay là rất nhiều những cái cụm từ đồng nghĩa, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ hiểu với ý nghĩa chính, đó chính là sự an trú hay là định, samadhi. Và khi mà thực hành thiền chỉ thì chúng ta cần phải giữ được cái tâm của chúng ta ở trạng thái cân bằng. Khi mà chúng ta
tâm của chúng ta cân bằng thì chúng ta có sự an trú. Nếu chúng ta đánh mất cái sự cân bằng của tâm thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái sự an trú và chúng ta không có được định. Và khi mà chúng ta quan sát tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm của chúng ta sẽ đi kèm với đó là tâm vương và các tâm sở. Các tâm và tâm sở thì không bao giờ tách biệt với nhau. Khi mà chúng ta tách biệt ra thì chúng ta không thể quan sát được cái tâm của mình. Và chính như vì vậy thì trong cái yêu cầu cốt lõi khi chúng ta thực hành thiền đó là chúng ta cần phải giữ được cái tâm của chúng ta ở trạng thái cân bằng. Tất cả những cái phiền não khổ đau hay là tất cả những cái muộn phiền của chúng ta được khởi lên đó là do tâm của chúng ta bị mất đi cái sự cân bằng, sự an định. Và chúng ta cần đặt tâm của mình trở về cái trạng thái cân bằng để loại bỏ tất cả điều này. That's all. So another synonym connected to shamatha and samadhi is one-pointedness. Ekagata or ekagrata, which one-pointedness does not mean that mind is forcefully concentrated on one point. It does not mean that. It means simply that the mind is in the process of increasing its ability to concentrate, not to be distracted by any other object. This is the meaning of ekagrata. So the mind remains on the same object of our attention without being distracted by any other objects whatsoever. This state of ekagrata, of the one-pointedness, leads to another synonym, which is called dhyana or jhana, which dhyana means when the mind becomes well concentrated, it can absorb into the object of attention. This absorption into the object of attention is called dhyana. And this dhyana, the science of dhyana, brings the science of appeasement, brings the science of samadhi into perfection. Without the dhyana, we cannot attain the perfection of the appeasement and the perfection of samadhi. So that much, please, Anna. Còn có một cái từ đồng nghĩa với từ samatha hay samadhi, định ở đây có nghĩa là sự nhất tâm. Định còn có nghĩa là sự nhất tâm. Các bạn cần phải hiểu rằng sự nhất tâm ở đây không có nghĩa là chúng ta cần phải ép buộc, trói buộc cái tâm của mình một cách vô cùng là căng thẳng vào một cái đối tượng của thiền, một cái đề mục của thiền, ví dụ như là hơi thở chẳng hạn. Mà chúng ta, cái sự định hay là sự nhất tâm ở đây có nghĩa là chúng ta chuyên chú vào cái hơi thở của mình một cách lơi lỏng, một cách là thanh thản nhẹ nhàng. Và khi tâm của chúng ta đạt được định có nghĩa là chúng ta an trú trong cái sự lơi lỏng và thảnh thơi đó. So in the Chinese tradition, since a very early time, must be the same case in Vietnam, there has always been a problem with translating these different terms. Sometimes they translate samadhi as sanmei, sometimes they translate samadhi as ting, which means concentration. Sometimes they translate samadhi as sanmei, because it is very difficult to know all the nuances. Actually, in the Theravada Abhidhamma teaching, every mind, no exception, must have samadhi to arise. This seems to be very confusing, but it makes sense.
Why? Because in order that the mind arises and continues, the content of the mind has to be kept together. And this force which keeps the content of the mind together, even of a very basic mind, not any deeply concentrated mind, to be kept together, it needs this centrifugal force, this centric force, keeping the mental factors, the sensation, the perception, the attention, the desire, and so on, keeping them together. Otherwise, the mind cannot arise and cannot continue. So the samadhi also means even the mind which is not appeased, in order to continue, needs this force of concentration, keeping the mental factors together. That is also called samadhi. Có một số cái sự sai lầm khi mà phiên dịch cái từ samadhi hay định. Ở đây thì đôi khi được dịch đó là sự sử dụng cái thuật ngữ đó là concentration hay là sự tập trung. Nhưng mà thực ra định ở đây nó không phải là cái sự tập trung. Cái tập trung đó là cái bước đầu khi mà các bạn đang luyện tập để đạt được định. Và chỉ khi mà các bạn đạt được cái định, tức là cái samadhi này, thì các bạn mới có được cái phần trí tuệ khởi sinh. Và khi mà các bạn có được cái samadhi này thì các bạn sẽ quan sát được tất cả những cái tâm và những cái tâm sở của mình khởi sinh, và chúng ta quan sát được trong cái quá trình thiền. When this force has to succeed in appeasing the mind, in making it absorbed in the object, it has to be cultivated. Unless it is cultivated, it will not be able to appease the mind and to ultimately to liberate the mind. Because in Indian tradition, Buddhism is not an exception, samadhi also means liberation. We have to keep it in mind. Khi mà các bạn đã rèn luyện cái việc thực hành thiền của mình trên các cái đối tượng thiền, và khi các bạn đạt được cái định hay là sự nhất tâm, thì đến cuối cùng các bạn sẽ đạt được cái sự giải thoát. Và điều này thì nó không chỉ có trong Phật giáo, mà trong tất cả các nền tôn giáo thì chúng ta đều phải thực hành như thế để có thể khởi sinh được trí tuệ cũng như là đạt được đến cái sự giải thoát ạ. In Indian tradition, in Tibet also, which is the Tibetan culture is based on Indian tradition, if a saint dies, so it is his samadhi place. It means it is a special place. You can find so many of these so-called samadhi places in Tibet, where the great saints have practiced, and which have a special kind of energy which can inspire us even today. Trong cái truyền thống của Phật giáo Ấn Độ cũng như là Tây Tạng ấy, thì có rất là nhiều cái nơi thực hành thiền là samadhi place. Thì các bạn thấy rằng ở nơi đấy thì rất nhiều các vị hành giả cũng như là các vị thiền giả vĩ đại đã thực hành, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay ạ. So for the Buddhist, actually, the state of samadhi is the state of nirvana. That is a true samadhi. When we enter the state of nirvana, so we enter the true samadhi. And what is the true samadhi? It is a samadhi which actually very mysterious, in a way has no beginning and no end. Cái trạng thái định chính là cái trạng thái niết bàn, và khi mà các bạn nhập vào cái trạng thái định trong cái thiền thì chính là các bạn đã nhập vào niết bàn. That's all. So the nirvana
literally means the no ignorance. In Sanskrit or in Chinese, no, no, no light, wu ming. Wu ming means ignorance. In Sanskrit also, avidya. Vidya means science. The samadhi, appeasement, nirvana, one-pointedness, all these are the science of mind which acquires knowledge of the of ultimate reality. Without the ultimate reality, this knowledge cannot succeed. Niết bàn theo nghĩa đen chính là nơi không có vô minh, nơi mà vô minh bị xóa sạch. Chính vì vậy thì ba cái khái niệm được đưa ra ngày hôm nay chúng ta học, đó là định hay là nhất tâm hay là an trú, thì đều diễn tả một cái trạng thái tâm mà chúng ta đã đạt được tới cái cảnh giới hay là tri kiến tối hậu. So, because this concept of appeasement, of one-pointedness, of dhyana, of appeasement has so many different connotations, so there are many different interpretations in different traditions. But ultimately, in Indian tradition, when we speak of samadhi, it is the aim of yoga. The aim of yoga and the Indian tradition is, in a way, just like Chinese tradition is all connected to Tao, the Indian genuine traditions, they are all connected to yoga. The aim of Indian tradition is attainment of yoga, just like the aim of Chinese tradition is attainment of Tao, and the aim of the Western tradition is connected with the theology, attainment of God. But ultimately, in all these traditions, this attainment is the inner realization. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu một cách tóm gọn lại, đó là cái khái niệm về định nó có thể có rất nhiều cách để gọi tên theo nhiều truyền thống khác nhau, ví dụ như là định hay là nhất tâm hay là an trú. Tuy nhiên thì nó ở trong Ấn Độ, trong truyền thống của Ấn Độ, nó có cái khái niệm nó liên quan đến cái thực hành yoga, và từ đó thì các bạn sẽ khởi sinh được cái phần cái trí tuệ nội tại bên trong ạ. In the Buddhist tradition, actually, the meaning of yoga means Shamata and Vipassana. What the Buddha has realized is connecting the appeasement with wisdom. And when he connected it in a perfect way, he became what he became. He became the Buddha, the one who is fully aware, fully enlightened, fully realized. Trong truyền thống của Ấn Độ thì cái khái niệm yoga ở đây chúng ta gồm hai khía cạnh được hiểu, đó là thiền chỉ và thiền quán. Khi mà chúng ta đạt được sự toàn hảo của cả hai khía cạnh thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta sẽ đạt được cái sự giác ngộ toàn hảo, giống như là Đức Phật của chúng ta. In all Buddhist traditions, we can, and even in the genuine yoga tradition, we can only become realized when we combine the appeasement and wisdom. In Chinese, they have a wonderful translation. The Shamata is translated as "jer," which means literally to stop. To stop means to stop
the all that is defiling the mind. When we stop all that is defiling the mind, then we can see things as they truly are. In Buddhism, to see things as they truly are means to see the non-self-existent nature of everything. Trong cái Okay, truyền thống Phật giáo, trong truyền thống Phật giáo, trong Phật giáo truyền thống ấy, thì khi mà các bạn đạt được hai cái khía cạnh đó là thiền chỉ và thiền quán, thì chúng ta sẽ đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn, và từ đó để chúng ta sẽ thấu hiểu được cái vô ngã. That's all. Those who study Indian tradition, the deep aspect of Indian tradition is the search. Instead of search for God, is a search for the self, for the true self. This is the deep meaning of the Indian tradition. Now, the Buddha is to find this true self is to enter the true samadhi. Now, the Buddha has changed this tradition by investigating the self and finding the true self as being defined as a non-self. And this, therefore, the true samadhi is the samadhi of non-self. That is the only samadhi, according to the Buddha's explanation, leading to genuine liberation. Như các bạn đã biết về cái truyền thống của Ấn Độ, trước khi mà Phật giáo ra đời thì người ta tin vào những cái vị thần, người ta tin vào một cái đại ngã, tức là Atman, có một cái vị thần để sáng tạo, một cái đấng sáng tạo. Tuy nhiên thì khi mà Đức Phật xuất hiện thì Ngài đã tìm ra được cái bản ngã chân thực, đó chính là đi vào cái trạng thái định, và cái bản ngã chân thực đó chính là vô ngã. That's all. So, in order to practice Shamatha appeasement, the first step is to stop all the hindrances or obstacles to purity of the mind. Without the purity of the mind, we cannot appease the mind. This is the first principle of the study of Shamatha. First, stop the defiling factors of the mind to enter the purity of the mind, experience the purity of the mind, to open the eye of wisdom. Và để đạt được cái sự an trú thì cái bước đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là các bạn cần phải tịnh hóa cái tâm thức. Và cái tâm phiền não nhiễm ô của chúng ta chính là cái che chướng đầu tiên, quấy nhiễu chúng ta, không cho chúng ta đạt được đến cái trí tuệ cốt tủy. That's all. This eye of wisdom in Indian tradition is called Vipassana. In Chinese tradition, they translate as Quan. Quan literally means to observe. Vipassana means also to observe by correct differentiation. That is Vipassana. And Quan means just to observe, but observe means observe with wisdom. Theo truyền thống của Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng cái con mắt trí tuệ chính là Vipassana, thiền quán. Và cái thuật ngữ này trong tiếng Trung thì sử dụng từ quan, có nghĩa là quan sát. Và chúng ta quan sát bằng cái gì ạ? Chúng ta quan sát bằng trí tuệ ạ.
That's all. So Vipassana means to look, to see by correct differentiation. This correct differentiation, viveka, in Indian tradition also means wisdom. When we correctly differentiate what is true and what is not true, we have wisdom. Vipassana ở đây có nghĩa là chúng ta nhìn, chúng ta quan sát, và chúng ta quan sát bằng cái gì? Chúng ta quan sát bằng cái trí tuệ, bằng sự hiểu biết, và từ đó chúng ta lại đạt được cái chân trí tuệ. That's all. In order to observe correctly, observe with wisdom, so we need this viveka. Viveka translates into Chinese as stopping that which is disturbing, stopping that which makes the mind impure. So, okay, please. Let me interpret. Và để quan sát thì chúng ta cần phải sử dụng quan sát một cách đúng đắn và sử dụng trí tuệ. Ở đây thì có một cái thuật ngữ đó là viveka, có nghĩa là stopping, dừng lại. Chúng ta dừng lại cái gì? Chặn lại cái gì? Chúng ta chặn lại những cái phiền não, chúng ta chặn lại những cái cảm xúc của chúng ta, mà từ đó thì có thể giúp chúng ta khởi sinh ra được trí tuệ và giúp tâm của chúng ta được thanh lọc. That's all. So the first step in appeasing the mind, in bringing it to one-pointed concentration, to bringing it in the state of absorption, inner absorption, to separate it from disturbing influences, to separate it from problems, is to remove obstacles. These obstacles, they are called the hindrances, and in summary, the Buddhism teaches that they are 5 hindrances preventing the mind to appear in purity. There are 5 of these hindrances. They are called Tai in Chinese, must be similar in Vietnamese. They are the hindrances or obstacles to the understanding of the purity of mind. Shall I continue? Yeah, it's okay. So, what are the 5? Today is the first day, so let us teach these 5, and maybe next time we will go into detail, and we will see how the northern tradition, or better to say the Bodhisattva tradition, northern tradition has also the teaching of the disciples, as opposed to the teachings of the Bodhisattvas. Actually, the disciples can also become Bodhisattvas, and Bodhisattvas can become disciples. The boundary between disciples and Bodhisattvas is not fixed. So if we fix this boundary, it is a misunderstanding. It does not mean that someone who comes from Myanmar or from Thailand and someone who comes from Tibet or China, they are Mahayana, and those who come from the Theravada tradition, they are Hinayana, they are small vehicle, big vehicle. Such a distinction was never made by Buddha himself.
Actually, what we practice depends on our motivation. That is why we started with the Bodhisattva motivation, which is supposed to be the in the teaching of the Bodhisattvas, of the teachers of Bodhisattva way. See, they paradoxically teaches as the faster way. Faster way. We will talk about it later. Why faster way? Okay. Dạ. Bước thứ nhất để chúng ta đạt được cái sự an trụ đó là chúng ta cần phải chuyên chú nhất tâm, và từ đó chúng ta đạt được cái sự nội định, tức là cái định ở bên trong của chúng ta. Điều này thì đạt được thông qua việc chúng ta loại trừ những cái những cái che chướng, những cái phiền não, để chúng ta thấy được cái bản chất thanh tịnh của tâm của chúng ta, để chúng ta thấy được cái tâm thanh tịnh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về những cái khái niệm về thiền chỉ. Ngày hôm sau thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về những cái về cái khái niệm thiền ở trong Đại Thừa cũng như là Tiểu Thừa. Trong Đại Thừa hay là con đường Bồ Tát Thừa hay là thiền của Tiểu Thừa thì không có cái sự phân biệt về Đức Phật. Khi mà Ngài giảng dạy giáo pháp thì Ngài không phân biệt về rằng những người thế nào là Tiểu Thừa, thế nào là Đại Thừa, hay là những người ở đất nước ví dụ như là Malaysia hay là một số đất nước thì họ đi theo truyền thống Đại Thừa hay là Tiểu Thừa như nào. Mà cái sự phân biệt về Tiểu Thừa hay Đại Thừa nó nằm ở chính cái động cơ của các bạn khi các bạn bước vào con đường giáo pháp. Tất cả những cái bạn mà đã học khóa học 4 năm thì chúng ta đã biết được sự khác biệt về động cơ, về động lực khi mà bước vào thực hành pháp hai con đường này. Ngài sẽ nói chi tiết sâu hơn vào những buổi học ngày sau. That's all. So, nevertheless, of course, when we study the scriptures of the disciples and scriptures of the Bodhisattva, especially in the later we do not know, in the tantric tradition, which is prevalent in Tibet, we will find very great differences, but the basic principles are the same. Actually, there is only one Buddhism, and the one Buddhism cannot become clear without a thorough training in Shamatha and Vipassana. So, to enter the training in Shamatha, which is base for Vipassana, the concentration is a base for wisdom, we need to remove these 5 obstacles. That's why we started with them. That is also the meaning of Jur. We have to stop the disturbing factors. Now, shall I continue? Okay. Yeah. So the difference you will find very easily when you study the scriptures of the disciples and scriptures of the referring to the Bodhisattva way, is that in the scriptures of the disciples, the training in Shamatha and training in Vipassana, they are 2 different trainings. They tend to separate them even when you look in Abhidharmakosha, when you look into the Theravada scriptures. They are 2 different trainings, and we learn them in a way separately. Okay? Yeah. So maybe you translate now, otherwise maybe too much.
Khi mà các bạn đi vào học cả cái tantra mật thì các bạn thấy sẽ có một số những cái sự khác biệt trong việc thực hành thiền. Tuy nhiên thì về cơ bản thì thiền của các cái truyền thống như là Phật giáo Đại thừa hay là Tiểu thừa thì đều giống nhau trên cái nền tảng, không có cái sự khác biệt. Và chúng cùng hướng chung đến một cái mục đích, đó là chặt đứt 5 cái xúc tình phiền não. Tuy nhiên thì về cái phần thực hành cụ thể thì thực hành thiền chỉ và thiền quán thì nó có những cái phương pháp khác nhau. That's all. One thing is definite, sure, and the same, whether we study Vipassana, whether we study Shamatha, we have to first stop the troubles of the mind. When we stop the troubles of the mind, then we can bring it to appeasement, then we can use insight. Unless we have removed the troubles of the mind, we will not succeed in appeasement, not to speak about any deep insight. That will not be possible. Now, what are the 5 obstacles which are common to all Buddhist traditions, even though you will find in the Bodhisattva way, we can express them in a different way, but still they are the 5 basic obstacles which we have to stop in order to appease the mind, in order to get insight. The first one is called Kama Raga. Kama Raga means, in a definition, means the desire for grasping the 5 qualities, gunas, connected with the 5 senses, the attractions of the 5 senses. They are called kama gunas. These kama gunas, we have to not follow them. We should not follow the attractions of the eyes, attractions of the ears, attractions of the nose, attraction of the mouth, and attractions of the touch, in order to appease the mind. If we follow them, then we will not appease the mind, and we will not get any deep insight into the nature of reality. So this is the first obstacle, and slowly we will learn how to deal with it. Okay? The second obstacle is called pratigha. Pratigha is a very wonderful word. Prati means against, and han means to strike, literally striking against. This is very significant. We will talk about it later, but let's, for the lack of better word, let us translate it as resistance, or anger, or hate, which are connected always with resistance. Unless we resist something, we will never get angry. We will never hate anyone. So this is a second obstacle. First, kama guna, the attraction to the object of the 5 senses, which we follow, not stop. And the resistance, this attraction and resistance, as you will find yourself in meditation, they are
intimately connected. When we grasp something, when we want to possess something, then naturally, not in the same moment of the mind, naturally we will be opposed to something else. So this is the base for understanding the trouble. Either we want to grasp because we are attracted, we want to possess, or we reject because in a way we are frustrated in possessing. So these are the basis of all the troubles. You can please try to investigate yourself if it is so or not. The root of all troubles is the desire to possess and desire to resist, the desire to uh, oppose by force rather than by insight. So when we have these two, then all the other troubles are bound to come. And what are the other troubles? We will explain more in detail. Let us today just learn the words. I think Anna may be familiar with them, so she will be able to translate in short. The another one is called Tina Mida in Pali, or Sthana Midham, which means lethargy or laziness or non-sensitivity in regard to body and the mind, or rather in regard to mind and the body. The non-sensitivity in regard to body, to mind, is called Tina or Styanam, and non-sensitivity in regard to the body, that means sleepiness, the boredom, that is called the midha. So this is a third obstacle, also based in a way on attraction and on liking and disliking, or intensive liking and intensive disliking. They are connected. When we, whatever is intensive on one side can easily become intensive on the other side. When we want to possess something intensively, then we will resist something else intensively. That is the logic of meditation. We will find it by ourselves. Then the next one is called Udacha Kukucha, or Audatyam Kaukrityam, which means the excitement and worry. Excitement and worry, they connect together just like mental lethargy and physical lethargy. When we tired in mind, we are also tired in the body. And when we are excited, then the worry is also kind of excitement. It means worrying about what? It means worrying about what we should do and we don't do, what we should have done and have not done, what we must do and don't do. And this is called worry. So these two, they are together. And the last one is called the doubt, vichikicha. The doubt, actually, especially for us learning the Chinese tradition,
the most important is to doubt. But this is a great doubt. Here it means a small doubt. Doubt about the Buddha, doubt about the Dharma, doubt about the Sangha, doubt about the dependent origination, doubt about the practice. These are the doubts which enable and which make it impossible for us to appease the mind. So these are the 5 obstacles which we have to stop, which we have to resist and eventually stop in order to enter into the state of appeasement, which is necessary preliminary for wisdom. Unless we appease the mind, we will not observe with wisdom. So that will do for now. Anna will translate. And next time, it will be after 1 week, I guess. Our friend Organ will decide. So next time, we will continue in detail how to deal with these 5 obstacles, how to discover them in practice, and how to practice antidotes so that we keep them in check and don't allow them to appear in future. That is the correct effort. And for this correct effort, we of course need mindfulness. So in order to get rid of these 5 obstacles, we need mindfulness and correct effort. This is a base. With this base, we can work effectively, and how to work effectively, we will learn in the next lesson. Okay, Anna, please kindly, your job. Thank you. Vừa rồi thì Ngài có nói rằng là dù mà các bạn thực hành thiền chỉ hay thiền quán, mục đích của các bạn đó chính là chặn đứng lại 5 cái chướng ngại, các cái 5 cái phiền não, từ đó thì có thể đạt được cái trạng thái an trú của tâm. Nếu như mà chúng ta không thể an trú được, tâm của chúng ta không thể đạt được định. Và 5 cái trạng thái, 5 cái chướng ngại này chính là 5 điều mà ngăn che cái trí tuệ của chúng ta hiển lộ. Các bạn chắc những người mà đã tìm hiểu về thiền thì khá quen với 5 cái khái niệm này. Đó chính là cái tham dục này, sân hận, hôn trầm thụy miên, hay là trạo cử, hay là hoài nghi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Cái thứ nhất là cái tham dục. Đó chính là cái việc mà chúng ta bám chấp vào tất cả những cái hình ảnh của giác quan, đối tượng của giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta thấy rằng chúng dễ chịu thì khiến chúng ta cảm thấy mong muốn, cứ tham đắm vào đó và bị sao lãng. Cái tiếp theo đó chính là sân hận. Sân hận chính là những cái cảm xúc thù địch, giận dữ hay oán giận, khó chịu đối với bản thân hay cả với những người khác. Điều này thì khiến cho tâm của chúng ta trở nên bất an và dao động. Cái sự sân hận này và cái tham dục ở phía trên nó cũng có cái mối liên hệ với nhau. Khi mà các cái đối tượng của giác quan các bạn nắm bắt mà chúng ta không thể thỏa mãn được thì sẽ dẫn đến những cái cảm xúc sân hận, chúng cứ kéo đến như thế lượt. Cái thứ ba đó chính là hôn trầm hay thụy miên. Đó là cái trạng thái tinh thần của chúng ta, kể cả về thể chất và tinh thần của chúng ta cảm thấy buồn ngủ, thờ ơ, thiếu năng lượng hay là thiếu sự tập trung. Và các bạn thấy rằng là một cái điều sai lầm đó là khi mà các bạn thực hành thiền ấy, các bạn quá căng thẳng tập trung vào cái đề mục thiền của mình, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái trạng thái hôn trầm thụy miên, khiến cho chúng ta quan sát cái đối tượng thiền mà bị mất đi cái sự tỉnh thức. Cái thứ tư đó chính là cái tâm
trạo cử, tâm lo lắng, tâm trí của chúng ta cứ bị dao động với lại những cái suy nghĩ, và cái cuối cùng đó chính là nghi ngờ. Là chúng ta nghi ngờ về điều gì? Chúng ta nghi ngờ về Đức Phật, chúng ta nghi ngờ về giáo pháp, chúng ta nghi ngờ về tăng đoàn, chúng ta nghi ngờ về thập nhị nhân duyên. Điều đó thì khiến cho tâm của chúng ta không thể an trú được. Như vậy thì 5 cái chướng ngại vừa được liệt kê trên thì trong cái buổi học ngày hôm sau, khi mà tôi sẽ bàn bạc cùng với lại thầy Organ để xem là chúng ta sẽ sắp xếp lịch học như thế nào, thì buổi học đó thì tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách để chúng ta có thể vượt qua 5 cái chướng ngại này, cũng như là chúng ta đối trị với 5 cái chướng ngại này, mà từ đó thì chúng ta có thể có được những cái nỗ lực đúng đắn, cũng như là có được cái chánh niệm. Và thông qua cái việc rèn luyện đúng đắn này thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an trú đúng đắn. Thank you. Your turn now. Okay, so shall we come to the questions and answers, or shall we keep it for next time? What is your opinion? Please instruct me. If there are any questions, we can go to them after the lesson or before the next lesson. What is better? Today is a special day because we are starting, so we can do it now. If there are any questions, and then later when we do more coherent teaching, and we will teach like for 1 hour or 1 hour and 15 minutes, and then we will reserve always at least 15 minutes, half an hour or more for questions and answers. So how about that? What do you think, Organ? Yes, that sounds better. And so you want to stop here now, right? So let us come to questions if there are any. Yes, If we will not, take one then or two we will questions. continue the next time. First with the 5 obstacles to appeasement of the mind and how to deal with them in meditation, and how to learn to observe them also in daily life, to keep mind in kind of awareness. Only Yeah. when the mind has access to purity, it can practice continuity in awareness. When it has no access to purity, it is very difficult to keep continuity in awareness. And so we get, as you may have yourself experienced, especially those who have meditated more, then unless we have some kind of awareness of these impurities flowing into the mind and flowing out of the mind, then our awareness will always be very, very limited. So we get into chains of disturbance in the mind. So no worry, people get more and more excited, get more and more depressed, because these bad influences, these troubles, they have continuity. And when we want to live a peaceful life, we should restrict this continuity, not let it flow endlessly. That is why in Chinese they translate appeasement, shamatha, as stopping. We have to know how to stop it. And in order to know how to stop it, we have to make it our own experience. We cannot, as the Dhammapada says,
just like a spoon cannot taste the taste of the soup unless we have experience in our mind. We will not appreciate deeply the actuality and importance of these Buddha's teachings. Okay. Anna can translate shortly. Thank you. Yes, you can translate shortly, and then let me say some few words. We can take one questions for today, just for today. Các bạn biết rằng là chỉ khi mà tâm của các bạn đạt được cái sự thanh tịnh thì các bạn mới khởi sinh được cái sự tỉnh giác. Nếu như mà các bạn không có được cái sự thanh tịnh ở trong tâm, tâm không được an định thì rất khó để có thể đạt được cái sự tỉnh giác. Và một điều rất hay khi các bạn thực hành thiền đó là khi mà bước vào thực hành thiền, các bạn lại mong muốn rằng là các bạn thực hành phải có hiệu quả, tâm của các bạn lập tức phải được sự an định, nếu không thì các bạn sẽ cảm thấy là căng thẳng, mệt mỏi hay là buồn chán. Thì các bạn cần phải hiểu rằng khi mà các bạn càng mong cầu như thế thì các bạn lại càng thất vọng trong việc thực hành thiền. Bởi vì trong tiếng Trung từ thiền định này có nghĩa là an trú, và an trú ở đây có nghĩa là được dịch là từ stopping, tức là dừng lại tất cả. Chúng ta dừng lại ngay cả cái mong muốn rằng tôi cần phải thực hành được cái thiền định ngày hôm nay, hay là đặt ra bất kỳ một cái mong muốn gì của các bạn khi mà các bạn thực hành thiền. Và chỉ khi mà các bạn đi vào thực hành, các bạn đạt được cái sự kinh nghiệm từ chính bản thân mình thì các bạn khi đó thì các bạn mới hiểu được cái bản chất của thực tại và các bạn mới đạt được trí tuệ. That's all. Thank you. Thank you. Today now we have a short Q&A, right? Just one question from. Yes, just one question. So anyone can ask their questions. So we will take only one question. Thank you very much. If anyone would like to ask questions, they can open their mic, turn on their mic, and they can ask the question. Can you say for the Vietnamese, Anna? Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian, chúng ta có có thể một câu hỏi để chúng ta trả lời. Thì bất kỳ ai mà muốn đặt câu hỏi thì các bạn hãy mở mic lên, chúng ta sẽ ngắn gọn trả lời một câu hỏi trong phần bài tập ngày hôm nay ạ. Có ai có câu hỏi không ạ? Nếu không thì chúng ta sẽ xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Okay. May I? Yes, please. Yes, please. My question is a little bit general, and probably a teacher will touch on this in the next lesson. But it's regarding. So when we want to stop the hindrances, how do we do this without creating more resistance? Well, here comes a very important factor in, and that is called awareness. According to Buddhism, actually, awareness is a synonym of wisdom. The more awareness we have, the more wisdom. This may seem paradoxically, but awareness is always related to mindfulness. We cannot have really awareness without having mindfulness. And in Buddhism, we have three kinds of awareness, which we step by step learn to assimilate in the process of learning Buddhism. They are always interconnected, never really separate. The awareness
which comes from hearing. So in order to hear correctly, we also have to be, in a way, appeased. If we're not appeased, we can't even hear correctly. The other is awareness through contemplation. When we have heard correctly, then we can contemplate on it so that our mind get absorbed into it, so that we stay with the object of our contemplation. Now, in our modern time, this is the trouble of the education. We are not taught to, we are taught rather to accumulate information than to contemplate on what we have learned. And to traditional way, you will still find in some traditional countries like Tibet and Myanmar. Actually, you have to express clearly and memorize clearly what you have learned in order to absorb in it correctly in a state of samadhi, in a state of deep concentration. Then the object of deep concentration is the absorption in the concept we have assimilated, so that it becomes part of us, inseparable from us. Then it is not anymore a concept, it becomes the reality. So this correct concept of the reality is very important, but it still only remains a concept unless we have actually assimilated so that it becomes a part of us, inseparable part of us. Then this is the awareness by meditation. Then this concept we cannot lose. This it becomes a reality because it becomes part of us, inseparable from us. And whenever we think of it, whenever we pay attention to it, we immediately absorb into it. So the body becomes reality. Otherwise, the body is not a concept. It is a reality which we assimilate step by step. Okay, Anna? Yeah. Thank you. Thank you for your question and answering. Now I'm gonna translate interpret into Vietnamese. Câu hỏi của mà một bạn học viên đưa ra đó là làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết được 5 cái chướng ngại này trong cái quá trình thực hành thiền. Thầy có trả lời như sau. Để mà chúng ta có thể nhận diện được các cái chướng ngại này thì chúng ta cần có được cái sự tỉnh giác. Và cái sự tỉnh giác này thì lại đến từ trí tuệ. Và cái sự tỉnh giác này có được thông qua cái sự thông qua cái mindfulness, tức là cái sự cái sự định tâm của mình. Và trong Phật giáo thì chúng ta có 3 cái bước để đạt được cái chánh niệm, cái sự chánh niệm. Và cái 3 cái bước này thì nó có cái mối liên hệ mật thiết với nhau, nó không tách biệt, đó chính là văn, tư và tu. Chúng có cái sự kết nối chặt chẽ với nhau. Ngày nay thì rất là nhiều những người mà mới khi tham gia vào mình nghiên cứu giáo pháp thì chúng ta sưu tầm rất là nhiều giáo pháp. Tuy nhiên thì chúng ta lại không có cái phần tư duy quán chiếu
và cái sự thực hành tu tập. Theo như truyền thống mà chúng tôi được học và giảng dạy thì chúng tôi về tất cả những cái giáo pháp mà chúng tôi được học ấy, thì chúng tôi sẽ phải nghiên cứu một cách nhuần nhuyễn, thuần thục, giống như là học thuộc. Sau đó thì chúng tôi sẽ quán chiếu từng cái phần nhỏ của tất cả những cái giáo lý mà chúng tôi được nghiên cứu. Và thông qua tất cả những cái điều này thì trí tuệ bắt đầu khởi sinh. Như vậy thì 3 bước văn, tư và tu của chúng ta trên cái con đường tu học nó sẽ bổ trợ, và từ đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta diệt trừ được 5 cái chướng ngại của chúng ta. Tất cả nó phải đến một cách đều đặn, thường xuyên và thông qua một quá trình, chứ không thể lập tức mà các bạn vừa vào thực hành các bạn đã đạt ngay được kết quả. Thank you for your question and answering. So let me still say just a few sentences to make it more clear, and then I will use maybe the Chinese version, which must be same as Vietnamese, just the different pronunciation, and we will stop here by transferring merit for the benefit of all sentient beings. So what is important to understand this problem, and this is very crucial problem. Of course, we have at first some resistance. It is impossible to be deprived of it. But according to Buddhism, and this is very significant, according to Buddhism, the base of morality is mindfulness. We have all, myself especially, very prominently included, we have all made many faults in life, many unpleasant things which we would not have ever done if we had mindfulness. Now, when we understand how important mindfulness is, then we will be able to face whatever unpleasant things we have done, again with mindfulness. We cannot solve them without mindfulness. And the mindfulness then becomes like illumination. So according to the traditional explanation in Buddhism, the morality which is based on mindfulness, without mindfulness, no true morality in Buddhism, at least Buddhist morality. Without mindfulness, no concentration, and without concentration, no wisdom. When we have body, when we have some deeper understanding, then these three, morality, concentration, and wisdom, will tend to become one, come together. That is also, if we want to understand the Zen, the Dzogchen tradition based on the natural Buddhahood, this is the essence. We cannot divide them. They are together. Morality, concentration, and wisdom. When we have them together, we can deal effectively with any situation. Because they are separated, we always face troubles. And when we become aware of it, so this is also body. This is also realization. Okay, Anna, and then I will do the transference of merit and we will finish here for today. Okay? Thank you. Như vậy cốt lõi ở đây thì các bạn cần phải hiểu rằng là theo truyền thống Phật giáo thì cái nền tảng của thực tại đó chính là sự chánh niệm,
Chỉ khi mà các bạn đạt được chánh niệm, các bạn mới hiểu được cái thực tại. Và trong cuộc sống thì có rất nhiều những điều mà không như các bạn mong muốn, có rất nhiều những cái điều mà xảy đến với các bạn. Và chỉ khi các bạn có được chánh niệm thì các bạn mới có thể nhận diện, các bạn mới có thể vượt qua, và các bạn mới có thể hiểu được sự vô thường của tất cả những điều mà diễn ra xung quanh. Thì ở đây cái chánh niệm nó được ví như là cái ánh sáng nhiệm màu, giúp các bạn có thể tịnh hóa đi tất cả những cái chướng ngại, những cái chia chướng. Và ba cái khái niệm đó là chánh niệm, tỉnh giác và trí tuệ, nó luôn đi liền với nhau. Từ chánh niệm thì giúp các bạn đạt được cái sự tỉnh giác, và từ sự tỉnh giác thì giúp các bạn khởi sinh trí tuệ. Khi mà các bạn thuần thục được những điều này thì các bạn sẽ có một cái nền tảng cốt lõi và vững chắc để chúng ta có thể thực hành thiền trong đại viên mãn Dzogchen, cũng như là tất cả những cái thực hành đi sau. Bây giờ thì tôi sẽ đi tới cái phần hồi hướng công đức bằng tiếng Trung ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay. Thank you. Okay. So I will recite in Chinese and in English, and then maybe shortly our friend Organ will recite in Tibetan, the shortest version of transference of merit, and we will finish for today. Yes, exactly. Thank you very much. Please. 愿你自贡的普济些，我等一众生皆共成佛道。May the merits of this practice spread to all beings so that we attain the state of perfect realization. Om Mitobo. Again, your part. Everyone can dedicate today's merits to the all sentient beings. Long read be measure and menga sambe teso monaj. Komjong veje nelo jishin sa shera sunje nawa jemba sho. Pama gugam sangwar sowa de chondo guse rengwar sowa. Chinlen darshin jembar sowa de lama dan jawa member chinje lo. Peme ren lo nganjun zomba che nyeden nyimbo shindan dunjang. Kange samde tenpa se tenpa menob shedan trupe zengyo ji. Ken lo che som ren lo che zamlen sa som gyamba. Druju che so na wanda menjan tu som yele sho. Thank you very much, everyone, to join us today. All these teachings are recording, and we will send you after the editing everything. We will post in our YouTube channel, DDL's Shedra's YouTube channel, which will be sent later into your emails privately. And yes, the next sessions will be continue the next Tuesday. And we hope everyone will join and enjoy Dhammadipa's teachings, very precious teachings. And I would like to say, apologize for today's technical issues for the translation, because we usually translate not simultaneously. We don't use this one. So from the next sessions, we will try to have spontaneous, simultaneous translation. And until then, thank you very much, everyone. And thank you very much, especially for the Dhammadipa, for your very kind and precious teachings for everyone. And please enjoy your day and have a good night. And see you soon in the next sessions. Thank you very much, everyone.
Good night. Anna, can you? Cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự buổi học ngày hôm nay. Buổi học ngày hôm nay thì đã được ghi âm và sẽ được post lên cái nhóm YouTube, YouTube của lớp Shedra, và sẽ được gửi link riêng tới tất cả các học viên trong nhóm của chúng ta. Thì mọi người sẽ có thể nghe lại về ôn tập bài học của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự. Và cuối cùng thì em xin được sám hối trước tất cả những cái sai sót, những cái thiếu sót trong quá trình phiên dịch. Nếu mà có những cái sai sót gì thì mọi người có thể nhắn tin để giúp cho em để hoàn thiện hơn, để cùng sửa. Lời cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Sorry. Thank you Rinpoche. Thank you Dhammadipa. Yêu Rinpoche, cảm ơn Anna, cảm ơn mọi người. Thank you Rinpoche. Trên công đức ban thờ trước ạ. Good Rinpoche, good night.